দুধ পুলি করতে গিয়ে একটাই কথা বলবো, সেটা হচ্ছে কোনো সময় গুড় দিয়ে দুধের মধ্যে ফোটাবেন না, কারণ গুড় কিন্তু সবসময় ভালো হয় না, পুরোটা ছানা কেটে যাবে। প্যানের মধ্যে একেবারেই নারকেল দিয়ে গুড়টাকে মাখিয়ে নেবো, তারপরে গ্যাসে বসাবো। এবার গ্যাসে বসিয়ে দিলাম, বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে। এবারে নামিয়ে নেব। এখানে আলুগুলোকে সেদ্ধ করে নিয়েছি, নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। চালের গুঁড়ো নিয়েছি, এখানে নিয়েছি ময়দা, আর নারকেলটা তো পুর করে নিয়েছি, আর নিচে একটু ঘি, কারণ হাতে তালুতে মাখিয়ে নেওয়ার জন্য। এবারে ভালো করে মেখে নেব সব কিছু দিয়ে। এখানে নিয়ে নিয়েছি 1 লিটার ফুল ক্রিম দুধ। দুধটা খুব ভালো করে জাল দিয়ে নেবো, একদম মোটামুটি ঘন করে নেবো।
এবারে আমি পুলিগুলো সব দিয়ে দেবো। গ্যাসটা বন্ধ করে তারপরে আমি গুড়টা দেবো। ব্যাস একবার ফুটে গেছে, এবারে আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো। গুড়গুলো দিয়ে এবার আমি হালকা হাতে নেড়ে দেবো। খুব বেশি রাঙা আলু তো নাড়া যাবে না।